Shabbat
Shabbat that I want to welcome all of you into our sanctuary here at Elmer Road to celebrate this most unusual of Shabbat with us as a community. But then this is the most unusual of communities, where others have shown panic and anxiety in response to this uncertainty that we're living through right now. Our community over the last few weeks has come together in new and amazing ways. We've lent on each other for strength. We've lent on each other for support. We've lent on each other for confidence. And now we'll lean on each other with prayer. It's very unusual for us to be gathered in this sanctuary looking out at an empty room. But it's heartwarming, uplifting, inspiring to know how many of you are joining us through the live streaming of our services. Hopefully you've got a copy of our Mishkan Tefillah at home. And if you don't, you can go to our website, and under the virtual synagogue button, you can click on a link that'll get you what's called a flick book, the ability to follow along online with a version of our prayer book. You might want to do that on your phone if you're watching us through your computer. And that way we hope to have you participate wherever and whenever you feel able. Together, we will uplift ourselves as individuals, we'll uplift ourselves as a community, and please God, we'll uplift ourselves as a world. So before we return back to our Shabbos songs and transition into the words of Lecha Dodi that will follow, I want to offer a kavanah, a prayer, a blessing to guide us not only through this Shabbat, but through the weeks and months of uncertainty that lie ahead. I begin with a prayer of gratitude for all that is holy in my life. God needs no words, no English or Hebrew, no semantics and no service. But I need them. Through prayer, I can sense my inner strength, my inner purpose, my inner joy, my capacity to love. As I reach upward in prayer, I sense these qualities in my Creator. To love God is to love each other, to work to make our lives better. To love God is to love the world that God created, and to work to perfect it. To love God is to love dreams of peace and joy and health that illumine all of our lives and bring us closer to a vision of that God whom we love and who we aspire to be like. Shir HaMa'alot, a song of ascent into what we hope will be a Shabbat that is uplifting and inspiring. Shabbat Shalom, 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 Shuv Mevorach, Shabbat Shalom, As we welcome the Shabbat bride, we turn to page 138 in the words of Lecha Dodi, page 138.
אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה בראש מקדם תצוחה, סוף מעשה במחשבה תחילה. לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך וביאורי, אורי אורי שיר דברי, כבורני עלייך נגלה. לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונצמחה ונגילה. לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצולה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה. לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה, לך אדוני לקראת כלה, בני שבת נקבלה. And so just as we've welcomed the Shabbat bride, so too we welcome Shabbat with the candle lighting. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. So we take a moment to welcome everyone around us, give a hug and a kiss to our family, our friends, perhaps send a message, perhaps call them, make sure that everyone feels welcome. Shabbat Shalom. It's
בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עזור עלינה, ועלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב לתודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה עמד יפרח, בארץ בלבנון, בלבנון יזכה, שתו בבית אדוני, בחצות אלוהי, יפריחו עוד ינומו בזרע, דשנים ורעננים יהיו להרים, כי ישר אדוני גבורי ולא עלתה. Page 142. The angels accompany us as we welcome Shabbat, so too they accompany us throughout Shabbat. Page 142. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Minelech, Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Poalim leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Archuni leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Zeitchem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. We rise for Chatzi Kaddish on page 144. 144. Amen. Bagala, bagala, ובזמן קריב. אמן. יהי שיר רבן מבורך, יעלם רב מעלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתברך ויהי תומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה, שם מלך קודשה. בריחו. במקום בחטא ושירה.
read together on page 148. 148. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים, במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיר תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. At the bottom of page 157, it seems appropriate to read this reading together in English. In a world torn by violence and pain, a world far from wholeness and peace, give us the courage to say there is one God in heaven and on earth. The high heavens declare your glory, may earth reveal your justice and your love. From bondage in Egypt we were delivered. At Sinai we bound ourselves to your way, inspired by prophets and instructed by sages. Time and again we overcame oppressive forces. Though our failings are many and our faults are great, it has been our glory to bear witness to our God, keeping alive in dark ages your vision of a world redeemed. Let us continue to work for the day when the nations will be one and at peace. Then shall we rejoice as Israel did, singing on the shores of the sea. Page 158. Mihi chamocha vaylim Adonai, mihi chamocha nedar bakodesh, norat ilot osifele, norat ilot osifele, ma'alechutecha ra'u banecha, bokei hayam לפני משה ומרים, זענו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ימם בדיבה, ימם במיבה, ימם בדיבה, ימם במיבה, איי 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 ימם במיבה, איי 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 ימם במיבה. ונאמר כי ברא אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום, לשלום. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. ועמידנו מלכנו לחיים ולשלום, ולשלום. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. והצלנו סוכת שלומך, השכיבנו אדוני אלוהינו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storm. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום.
ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים, blessed are you, eternal one, whose shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. Page 162, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. The people of Israel shall keep Shabbat. This is our covenant for all time. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. בני ובן בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וילבש, שבת וילבש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. And so we come to the Amidah, the standing prayer, on page 164. As is our tradition, we chant the first three of the benedictions, and then we continue in silence, whether using the words of the prayer book or the words of our hearts. Page 164, the Amidah. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לפני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. מגן אברהם בעזרת שרה. אמן. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב והושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מסיח השמש ומוריד הטל, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, צומח נופים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבורות ובידור מלך, מלך בניתוק חיה ומצניח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. מחיי המתים. אמן. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלע, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. האל הקדוש. אמן.
ולרצון נמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי בגואלי. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. ועל כל בני אדם. My friends, what a unusual Shabbat. What an unusual week. What an unusual year it has been. But yet, amongst the panic, the hoarding, the irrational behavior, how much have we been reminded this past week in the extraordinary wonder of the human character? How much have we been uplifted by the generosity and friendship of neighbors, of friends, and in many cases of people who we have never met before, of strangers. We know that this year already has been difficult, impossible, unbearable for some. Fires, then floods, and now this global pandemic. And all the uncertainty that comes with it. Uncertainty of body, uncertainty of mind, uncertainty of spirit. There is so much we do not know. We do not know what tomorrow will look like. We do not know what next week will look like. And we do not know what next Shabbat might bring. But my friends, as we gather across this city to celebrate Shabbat, I think it's so important that we focus rather on that which we do not know, but instead on that which we do know. We know that we are blessed to be part of wonderful families, of an extraordinary community, and to live in this lucky country. We know that through the support of our neighbors and friends and community and congregation, we will withstand what is seemingly a growing onslaught. But my hope is that we don't just withstand, that we don't just survive, but rather we flourish. We find ourselves. It seems like a decade ago, but it was only 10 days that I stood on this bimmer in costume celebrating the festival of Purim and suggesting to our members and friends, both young and old, that our job was to
isolate ourselves from this virus, but to not distance ourselves from our humanity. Over the interceding days, I've, with your help and with your courage, refined that message. Particularly as we were encouraged and asked by our medical doctors and our national leaders to engage in this social distancing. To say that whilst we can and accept the necessity for distance, we will not accept the reality of isolation. And so we join you tonight through this streaming service. Who would have thought? Who would have thought that something we put in for those that were aged or ill will be needed by so many? Just before I walked to this pulpit, I checked my computer. 66 screens joining with us at this time. 66 screens. 66 homes. 66 families. We're not alone. We're not isolated. We're blessed to be part of this wonderful community. And no matter what lies ahead of us, we will continue to lean on this community. Whether it be through our virtual synagogue and the live streaming of our services and activities. Whether it be through the new virtual classrooms we've launched, which already had people attend through this past week with Karen Rossauer in Hebrew and with Rabbi Fred Morgan in Melton's class, which will continue tomorrow morning when I host at 9 a.m. a Parashat Shavua class, all through the web. If you want to join, you just need to click on our website, get the details, get the login, press the button, and come and study with us. Join us in the study of Torah, and then come again and join us again once more as we celebrate tradition and continue with the reading of our people's story. In our virtual synagogue, in our virtual classroom, but also, as importantly, if not more importantly, in our virtual community. Because whilst we need to maintain distance from each other, we are never going to forget who you are and who we are. We're going to pick up the phone. We're going to call. We're going to text. We're going to have virtual coffees, chatting with each other, asking questions, taking the time to have conversations that our busy lives otherwise wouldn't have allowed for. And we're going to keep an eye out for, and an ear out for, and a heart out for those who sit at the peripheries of our community. Not just the homeless and the hungry, which Nourish will continue to serve, but also those in our congregation who don't have access to resources or technology or the confidence to go out of their homes to go and get the things that they need. We're going to take care of them as well. And so if you've got a little bit of capacity, a little bit of time, a little bit of energy, then I want you too to go onto our website. Look at the button that says Virtual Community and click it where it says, I can help. Because together, to quote the great Elwood Blues, you, me, everybody, we can make this a time of strength, a time of beauty, and a time of confidence, regardless of what the news is telling us. So before we return to our prayer, I want to add one more word from our Siddur. And I hope you had the opportunity to click on our virtual synagogue and access the prayer book if you don't have a copy of Mishkan Tefillah at home. The prayer I want to share is found on page 175. It is an interpretation of the Ratzeh. And I think it speaks to us all. You are with us in our prayer, our love, and our doubt. In our longings to feel your presence and do your will. You are still clear voice within us. Therefore, O God, when doubt troubles us,
when anxiety makes us tremble, when pain clouds the mind, we look inward for the answers to our prayers. There may we find you, and there find courage, insight, and endurance. And let our worship bring us closer to one another, that all Israel and all humanity and all who seek you may find strength in your service. Baruch atah Adonai, she'archa levadcha be'ira na'avod. Blessed are you, Eternal One, in who you alone do we revere. We turn to our closing prayers, to Aleinu, beginning on page 586. We think of our loved ones whom death has recently taken from us, those who died at this season in years past, and those whom we have drawn into our hearts with our own. We think first of those whose Shiva, the first 7 days of their passing, we are remembering at this time. Of Robert Friedman, of Boris Kaufman, of Aaron Kopit, of Veronica Ronek, Betty Smith, and Leon Rogers. We also think of those whose Shloshim, the first 30 days of their passing, we are still recalling as a community. And we offer comfort and consolation to their families as we remember by name Bella Edelman, David Graham, Michael Gross, Helen Powell, Zandia Sinitsky. And on this Shabbat, we also take the opportunity to remember those whose yortzites we are observing. Of Clive Kahn, Bella Knilaz, Ruth Collard, Juliana Kritzmore, Jacob Frey, Keith Heyman, Leslie Isaacs, Elma Josky, Ellie Kay, Dorothy Kempfler, Martha Klemfler, Ina Kurzner, Peter Orloff, Alfred Rude, Ralph Samuels, Irma Schron, Maria Schron, Boris Schwartz, Basil Starr, Mark Wayne, Bill Willer, and Emma Willer. While we focus on this eternal flame that sits before us, I also invite you to take a moment to think of those in your own hearts, in your own life, who you remember this Shabbat. And with them, we also offer a thought for all of those who have been taken from their family in the recent months by this extraordinarily horrific virus. We think of all of them,
those names as well as those whose names lie deep within our hearts, as we offer the words of Kaddish Yatom, the Mourner's Kaddish, which can be found on page 598. Yitgadal v'yitgadash b'mei rabah, b'amad divrach chirutei v'amlich malchutei, b'chayachon u'vyomechon, v'chei lechol beit Yisrael, b'agalav v'zman kariv v'imru. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יפרח וישתבח ויתפאר ויתרומן ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מנכ"ל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. May the one who creates harmony on high bring peace to all of us, to all humanity, but particularly bring peace to all of those who mourn the Shabbat. And to that we say, Amen. Amen. And finally, we turn to page 122 and the words of the Kiddush and the Motzi. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. צברי ברנן, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא ברי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו ממצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני ברוך שמו. מקדש השבת. L'chaim tovim. To the words of Kiddush, we add the blessing of Motzi. Hopefully you've been able to find some challah, to have some challah with friends and family. I think we've got one or two that we'll share amongst ourselves, but we'll offer the words of Hamotzi together. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Amen. Shabbat shalom and b'tavon. So my friends, it is the most unusual of Shabbatot, but it is a good thing to be together. It is a good thing for us to be together as brothers and sisters, family and friends. And so as we say goodbye and Shabbat Shalom to you, we invite you to come back and join us in the morning for Shacharit, or before that at a Google Meet for Parashat Shavua. But for now, we'll say goodbye to the words of Hine Ma Tov U'Manayim, which simply celebrates how good it is that we can be together. הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. 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 How good it is, how sweet it is to be together on this day. How good it is, how sweet it is to be together on this day. Shabbat Shalom, friends.